3 формы глагола в английском языке, часть 16, part 16, и мы с вами разберем формы данных глаголов и примеры предложений с ними. Add – добавлять, данный глагол правильный, его формы edit, edit. For example, я добавил это, I added it to my conclusion, к моему выводу. So, I added it to my conclusion. I added it to my conclusion. Next, spend, тратить. Данный глагол неправильный, его формы spent, spent. Spend, spend, spend. Я потратил всю свою зарплату. I spent all my salary. I spent all my salary. Далее. $10,000. $10,000. $10,000 was spent. Было потрачено. Was spent on that project. $10,000 was spent on that project. И тоже выражение spend time, проводить время. Значит, мы проводили время вместе. We spent time together. We spent time together. Next, grow, выращивать. Grow, grew, grown. Данный глагол неправильный. Grow, grew, grown. For example, она выращивала овощи в саду. She grew vegetables. She grew vegetables in the garden. She grew vegetables in the garden. И также grow up, вырастать. I grew up, я вырос в России. I grew up in Russia. Затем я уехал в Америку. Then I moved. So, right. Then I moved to America. Затем я переехал в Америку. Then I moved to America. I grew up in Russia. Then I moved to America. Далее, следующий глагол open, открывать. Его форма, соответственно, opened и opened. Данный глагол правильный. Давайте с вами посмотрим примеры. For example, I opened the door. Я открыл дверь. I opened the door. Она открыла окно. She opened the window. She opened the window. И глагол walk, произношение о, чистое о, долгое о, walk. L не произносится, walk. Гулять. Данный глагол правильный, и формы его walked, walked. Получается walk, walked, walked. For example, мы гуляли в парке. We walked in the park. We walked in the park. Мы гуляли в парке. Окей, давайте с вами разберем еще раз и повторим. Add, edit, added. Spend, spent, spent. Grow, grew, grown. Open, opened, opened. Walk, walked, walked. I added it to my conclusion. I spent all my salary. $10,000 was spent on that project. Ну, соответственно, если мы говорим, что деньги были потрачены, то у нас деньги единственное число, то мы говорим the money was spent on that project. Если $10,000, и мы имеем в виду, что это доллары, то доллары это множественное число, поэтому более корректно сказать were spent on that project. То есть деньги мы говорим просто слово деньги, то was, конечно. The money was spent on that project. Если это множественное число, то мы говорим were. $10,000 were spent on that project. Далее, we spent time together. She grew vegetables in the garden. I grew up in Russia. Then I moved to America. I opened the door.
She opened the window. We walked in the park.